NTA Channel 8 Odogwu na mgbasa ozi. Ala Nigeria na mba India ejikọla aka n'ịbagide ezi nchekwa maka udo tọrọ atọ. Ọchịchị Ezege Fek egosila ndị ụka Muslim afọ ọma dịka ha banyere ọnwa dị nsọ maka ebumọnụ Ramadan. Anyị nwere akụkọ na ndị uwe ojii anwụchiela n'ogige a na-azụ ahịa nwa were zọpụta ọtụtụ ndị dị ime nakwa ụmụaka. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Udo dịrị gị, gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Aka bụkwa m Kelechi Ọchịagha. Ala anyị bụ Nigeria adịla uchu na iwulite ezi ọnọdụ nchekwa n'ebe ya na mba India nọ. Minista okwu ọrụ nchekwa dị n'aka n'ala anyị bụ Mohammed Bello kọwapụtara nke a oge ọ nabatara odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ministri bekee kpọrọ Defense na mba India bụ Anurag Bajpai na ndị ọrụ ya n'ogige akpọrọ Ship House bụ nke dị n'isi obodo ala anyị dị n'Abuja. O kwuru na isi nsekpụ ntị njikọ aka a bụ ka e were kwalite ọnọdụ ezi nchekwa n'obodo anyị bụ Nigeria. Ndị sonyere na ya bụ nnurikpe ọhaneze nke mpaghara ala Igbo bụ nke otu akpọrọ Tripartite Committee on National Minimum Wage chịkọbara maka iwulite ọnọdụ ụgwọ ọnwa ndị ọrụ bekee n'ala anyị abụrụla ndị kpọrọ oku ka etinye anya ma binye aka na ya bụ amụma aka ọkụ ọkachasị n'oge a ihe isi ike na-eyi ọhaneze egwu. Ejikwara ya bụ ohere kelee onye isi ala maka ịhazi ya bụ otu kọmitii na-ahụ maka opekata mpe ụgwọ ọnwa ndị ọrụ bekee. Gere ka o siri gaa n'ọnụ Chinenye Nwoye. Ọnwa National Minimum Wage bụ ụgwọ ọnwa opekata mpe a na-akwụ ndị ọrụ maka ọrụ ha rụrụ. Elebara anya n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ afọ ise gara aga n'afọ 2019. Dịka ọ dị n'iwu amụma minimum wage, ekwesịrị ị na-eleba anya na amụma minimum wage ma kpaa ya aka n'ime afọ isi ọbụla. N'ime afọ a bụ 2024, a sịrị ka akpa aka na ya bụ national minimum wage.
ọ bụ nke a nakwa etu ọnọdụ akụnụba ala anyị siri dewe imi na ọnụ taa ka onye isi ala bụ President Tinubu jiri hiwe otu kọmitii ya kpọrọ tripartite committee ga-eleba anya n'ego ọnwa ndị ọrụ ka mara etu a ga-esi kpaa ya aka. Ọ bụzi otu kọmitii ahụ bụ ndị haziri amụma nnụrụ ọnụ okwu ọhaneze. Gọvanọ Charles Soludo na-achị Anambra steeti bụ ya nọ n'isi oche amụma nnụrụ okwu ọhaneze a, mana ọ bịaghị. Ọ bụ ya mere Maazị Tommy Etim jiri nọchite anya ya. Dịka ndị nọ n'otu TUC yọrọ ka ego pekata mpe National Minimum Wage ọhụrụ bụrụzie N447,047, nke bụ 447,000 naira n'asụsụ Bekee. Ndị nọ n'otu NLC siri ka ọ bụrụ ego dị N540,000, nke bụ 540,000 naira n'asụsụ Bekee. Maka anyị na-atụ anya na ka o si wee dị kịta na Naịjirịa na gọọmenti na ndị nke ọzọ niile bụ ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa ga-enwe ihe ha ga-ewepụta, ha ga-eji mbụ a ga-akpọ minimum wage na Naịjirịa. Maka nke a bụ minimum wage 30,000. O nwerozi ebe o je, o nwerozi ọpụta. Anyị bịara ebe a maka ihe anyị na-akpọ national minimum wage ka review ya. So anyị bụ ndị TUC I proposed ihe na 447,000, ndị NSA proposal 540,000. So anyị bịara anyị asọmiti gị to ndị committee, ndị isi committee ka a chịkọta ya ọnụ. Anyị na-ayọ federal government ka ha mee ya implement maka na ihe siri ike. Ndị ọrụ NLC na TUC rịọkwaziri ka a na-akpa aka n'ego opekata mpe a afọ abụọ ọbụla karịa afọ ise ọbụla dịka iwu ndị ọrụ kwadoro. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Ọchịchị ezega ala anyị bụ Federal Executive Council FEC egosila mmasị dara ụda nye ndị ụka Muslim dịka ha hụtara ọnwa na-egosi mmalite ebumọnụ Ramadan. N'edemede odeakwụkwọ onye gọọmenti etiti bụ George Akume binyere aka mere ka ọhaneze mata na onye isi ala bụ Bola Tinubu na-agbasi mbọ ike n'ibelata ntaramahụhụ pụtara na mwepụ ewepụrụ amụma fuel subsidy, bụ nke na-agbacha ọhaneze nọ n'ala anyị ntị taa dịka ọ na-ekpere ekpere pụrụ iche n'oge ebumọnụ Ramadan. Onye ji ọkwa SGF n'ala anyị a jizi ohere a agwa ndị ụka Muslim ka ha bagide ekpere gbara ọkpụrụkpụ maka udo nakwa ọganihu n'ala Naịjirịa. Ngalaba bekee kpọrọ Rapid Response Unit nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii azọla ndụ ụmụaka 8 nakwa ụmụ nwaanyị dị ime dị 18 n'ọnụọgụ n'ebe eji ha akpara ego nke dị n'ime ime obodo steeti Abịa. Ifeọma Ndokoli mekwara ka ịmata na ahụchikọrọ mmadụ 2 aka ha dị na azụmahịa arụrụ ala Baby Factory. Chebiri akụkọ a n'asụsụ bekee. Ka o si na dị, nwunye aka na-achị steeti Abịa bụ Oriakụ Priscilla Chidimma Oti agbarụọla ihu gbasara ịchọpụta ụlọ ọrụ akpọrọ Baby Factory na mpaghara Aba. O kwuru hoha na ọchịchị steeti Abịa dị uchu na ichekwa nwata nwaanyị ọbụla nọ na steeti Abịa. Nwunye aka na-achị steeti ahụ bụ onye nọrọ n'isi obodo Abịa bụ Ụmụahịa kwupụta nke a gosiri iwe ya na mmemme jiri hazie ncheta ụbọchị ụmụ nwaanyị nke afọ a bụ nke mere n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ka anyị na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Enugu na-eme ka ọhaneze mata na Chinasa Okoli bi na nọmba 2 Umuchinwoko Street nke dị na mpaghara Wonde Agbani Road Ọkụnanọ abịala kpọtụrụ ha na nwa ha bụ Chizaram Oko na-efu efu. Chizaram Oko bụ nwatakịrị dị afọ 4. Ọ bụ onye ụmụ Igbo amụrụ dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West nke steeti Enugu. Ọ na-asụkwa Bekee na Igbo nke ọma. Edemede ndị uwe ojii webatara na akọwa na ọ hapụrụ ụlọ ahịa nne ya na ntụmade ka ọnwa Febrụwarị n'abalị 18. A na-agwazi onye nwere ozi dị mkpa ịchọta nwata nwaanyị Chizaram Oko ka ọ ga-akpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọbụla ọ ya nso. Na mmechi, onye ọma gere m ntị gere isiokwu anyị jiri malite.
ala Naịjirịa na mba India ejikọla aka ịbagide ezi nchekwa maka udo tọrọ atọ. Ọchịchị Ezege Fek egosila ndị ụka Muslim afọ ọma dịka ha banyere ọnwa dị nsọ maka ebumọnụ Ramadan. Anyị mekwara ka ịmata na ndị uwe ojii anwụchiela n'ogige a na-azụ ahịa nwa were zọpụta ọtụtụ ndị dị ime nakwa ụmụaka. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ chebirizie akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibu. On the news tonight, Nigeria and India strengthen military ties to upscale its defense capacity. Federal Executive Council wishes Muslim faithful successful fasting season. Plus, police bust baby factory operatives receives 8 children and 16 pregnant women. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. I am Chiegono Aro. Welcome to the news. Nigeria is committed to strengthening bilateral military ties with India and to upscale its defense capacity. The Minister of State for Defense, Mohammed Bello, stated this when he received the Permanent Secretary, Minister of Defense, India, Anurag Bajai, and his delegation at the Ship House, Abuja. The minister outlined the areas of mutual military cooperation to include intelligence sharing, joint training, and support for Nigeria's drive to end insecurity. He stressed that the defense cooperation between the two countries will strengthen the existing bond between Nigeria and India and also enhance the operational capabilities of the Nigerian armed forces. On his part, the Permanent Secretary, Minister of Defense, India, Anurag Bajai, described Nigeria as a strategic partner. Participants at a Southeast Zonal Public Hearing in Enugu organized by the Tripartite Committee on National Minimum Wage want speedy approval and implementation of the amounts proposed to enable them to cope with the current economic realities. They, however, appreciated President Bola Tinubu for his commitment at ensuring a better welfare package for Nigerian workers and citizens, which informed the setting up of the Tripartite Committee for the negotiation of a new national minimum wage. Chinenye Nwoye has the report. The last minimum wage review was done in 2019, 5 years ago, and in line with the minimum wage law, which stipulates that minimum wage be reviewed every 5 years, another review is due. And that is why President Tinubu set up a tripartite committee to negotiate on a new minimum wage, and the committee organized this zonal public hearing in the 6 geopolitical zones of the country. Governor of Anambra State, Professor Charles Soludo, is the chairman of the Southeast Zonal Public Hearing, but he is here represented. It beholds on you to look at it, whether the 30,000 Naira minimum wage of 2019 is still tenable now. Look at the frequency, whether it should remain 5 years or less. You look at that, you look at the exemption. In their presentations, leaders of the Trade Union Congress of Nigeria, TUC Southeast, are proposing 447,000 Naira as the new minimum wage per month, while the leaders of the Nigeria Labour Congress, NLC Southeast, are proposing 540,000 Naira as the new minimum wage per month, and they gave their reasons for this. Going by the economic situation in the country. But we thank God that the time for it has come.
Some few months ago, back in 2023, we were wishing that 2024 could come faster because we could not continue to bear the level of suffering, particularly among workers in Nigeria. In 2019, when we had the 30,000 animals, a pint of garri was 280 naira. That of rice was about 450. Today, a liter of oil is now 750 to 800 naira. A pint of rice now is over 4,000 naira. That of garri, 2,500. The organized labor also wants the national minimum wage to be reviewed every 2 years, as against every 5 years, stipulated in the minimum wage law. Also present at the zonal public hearing are representatives of the Minister of Budget and Planning and that of Justice, as well as those from the organized private sector. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. The Federal Executive Council has expressed best wishes to the Muslim faithful on the sighting of the moon, which signals the commencement of the Ramadan fast. A statement by the Secretary to the Government of the Federation, George Akume, assured that President Tinubu is doing everything in his capacity to reduce the burden brought about by the removal of fuel subsidy, which advertently affected the cost of living. While wishing all Muslim faithful a successful fasting season, the SGF urges them to observe the holy month of Ramadan in accordance with the teachings of Prophet Muhammad as enshrined in the Holy Quran, and emphasizes the need for them to use the occasion of the fast to pray for peace, unity, prosperity, and stability of the nation. The news continues in a moment. Stay with us. Our 2 p.m. news now comes up every day, Monday to Friday. Stay with Nta Enugu Network Center. Glad to have you back. The Rapid Response Unit of the Nigerian Police Abia State Command has rescued 8 children and 16 pregnant women at a baby factory located in a remote village in the state. Ifeanyi Okoli reports that 2 suspects were also arrested for their alleged involvement in the baby factory business. A building in Ihechowa in Arochukwu local government area of Abia State, 16 pregnant girls and 8 children were rescued from the hands of operators of baby factory. The police public relations officer, Abia State Command, while parading the rescued women, said 2 suspects were also arrested at the baby factory for their alleged involvement in the crime. I know nothing about them. I'm married. I'm living with my family. Special advisor to the Abia State Governor on Media and Publicity noted that the state government has zero tolerance for abuse of young girls and children, adding that the people involved in the case will all face the law. Wife of the governor will do everything humanly possible to ensure that these girls are protected and they are properly taken care of, while we give the necessary support to our security agencies, especially the police, to ensure that those who are involved in one way or the other in enabling this are properly prosecuted. Whichever way you look at it, it's immoral, it's unacceptable. The state government further assured that the rescued girls and their babies will be rehabilitated and reunited with their families. In Umuahia, Ifeanyi Okoli, NTA News. Meanwhile, the wife of the governor of Abia State, Mrs. Priscilla Chidinma Uti, has frowned at the discovery of a baby factory in Aba, the commercial hub of the state. She also revealed that the state government is determined to protect every girl child against all forms of violence and sexual exploitation. The First Lady, who spoke in Umuahia, the state capital, expressed sadness that while the world is celebrating the 2024 edition of the International Women's Day, some nefarious persons were busy exploiting innocent girls for selfish reasons. And now a missing person. The Enugu State Police Command wishes to inform the general public that one Okochinasa, female of number 2 Umuchunwoke Street, One Day Road, Okonano, Enugu State, has reported that her daughter, one Chizaram Oko, is missing. Chizaram Oko is about 4 years old, dark in complexion,
average in height, and has no tribal marks. She hails from Igbo Amore village in Nkano West local government area of Enugu State. She speaks Igbo and English languages fluently. A release signed by the police public relations officer Daniel Ndukwe says Chizaramoko left her mother's shop unnoticed on the 28th of February 2024 to an unknown destination and has not returned. All efforts made to trace her whereabouts have proved abortive. Hence, anyone with useful information that will lead to tracing of the said Chizaram Oko is to please report to the nearest police station. And now we are on to sports tidbits. Do join us. To end the news, here are the main points again. Federal Executive Council has expressed best wishes to the Muslim faithful on the sighting of the moon, which signals the commencement of the Ramadan fast. We also told you finally that the police in Abia State has arrested baby factory operators and rescued 16 pregnant women. That was the news. Thanks for watching and good night.